커플 여러분 안녕하세요. 오늘은 후라이드 참 잘하는 집의 양념치킨, 후라이드 치킨이랑 다양한 사이드 메뉴를 준비했습니다. 메뉴 이름은 순서대로 킹 트리플 양념치킨이랑 후라이드 치킨이 있고요. 옆에는 허니버터 감자튀김이랑 눈꽃 치즈 핫도그 그리고 허니버터 핫도그가 있습니다. 옆에는 핫토스 감자튀김이랑 허니버터 치즈볼, 눈꽃 치즈 치즈볼이 있고요. 여기 치킨무도 준비했습니다. 여기 총 6가지의 디핑 소스랑 킹 트리플 양념치킨에 어울리는 2가지 추가 소스도 있고요. 저의 첫 음주 먹방, 하지만 알코올은 없는 카스 제로 맥주도 4개 준비했습니다. 사실 노난콜 맥주는 처음인데 맛이 어떨지 너무 기대돼요. 빨리 먹어볼게요. 그럼 잘 먹겠습니다. 카스 제로. 먹어볼게요.
있어서 1분씩 전자레인지 데워올게요. 짠! 치킨 데워왔어요.
아. 여러분, 오늘도 너무너무 잘 먹었고요. 다음에 더 맛있게 만나요. 안녕!